Welcome to digital learning. Dear students, we are in the session number 10 of external reconstruction. In today's session, we will work out a problem on external reconstruction. The problem is like this: Himalaya Limited resolves by special resolution to wind up for the purpose of reconstruction and to form Nitin Limited. Balance sheet of the company on that date is as follows: share capital 1 lakh, shares of rupees 10 each, 10 lakh rupees, creditors 30,000, bills payable 20,000, land and buildings 4 lakh 50,000, plant and machinery 2 lakh 40,000, debtors 1 lakh, stock 50,000, cash at bank 10,000, profit and loss account 2 lakh. 10 lakh 50,000 is the total of this balance sheet. Now we will see the scheme of reconstruction. The scheme of reconstruction assented by all the parties was as follows. First one, the new company was to take over all the assets of the old company but not the liabilities. So liabilities are not taken over by the new company. Capital of the new company was to be rupees 15 lakh in 1 lakh 50,000 shares of 10 each. This is the authorized capital. This is not paid up capital. This is authorized capital. Whether full authorized capital, whether the authorized capital is completely subscribed and paid up, that we have to check from the other points. The new company was to purchase the goodwill, business and assets of the old company for a sum of 8 lakh. This is purchase consideration. So goodwill is also taken over and only assets are taken over. Payable as 7 lakh by the issue of 1 lakh 40,000 equity shares of rupees 10 each and rupees 5 per share credited as paid up. Andre 7 lakh ಅನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 7 lakh ಅಂದ್ರೆ 1 lakh 40,000 ಇಂಟು 5 rupees. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 5 ಮಾತ್ರ, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ 5 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು 5 rupees. ಇನ್ನು 5 rupees ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ 5 rupees. ಸೊ 1 lakh 40,000 ಇಂಟು 5 7 lakh. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 7 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And as to 1 lakh rupees in cash. Okay. Next, fourth one, the shareholders of new company were to pay the balance of rupees 5 per share on allotment. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಈ 5 rupees ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 5 rupees ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ 1 lakh 40,000 ಶೇರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 10 rupees ಅಲ್ಲಿ 5 rupees ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ 1 lakh ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. 1 lakh ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 lakh ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? 10 lakh ಅವರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 7 lakh ಇಳಿಯಿತು. 3 lakh ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 5 rupees ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 8 lakh ಅಂದ್ರೆ 7 lakh plus 1 lakh ಇದು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 5,000 met by the old company. So prepare realization account, Nitin Limited account, equity shares account, bank account and equity shareholders account in the books of Himalaya Company Limited and opening balance sheet of Nitin Limited. This is the problem. We will solve it. It is very simple problem. Let us start solving. First of all, purchase consideration, some lump sum amount rupees 8 lakh. That is mode of payment, equity shares 7 lakh, that is 1 lakh 40,000 equity shares of 5 each, rupees 5 per share. That is already explained by me.
Next, in cash, not debentures, in cash, in cash. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ? rupees 1 lakh. So this is how the purchase consideration is calculated here. So total purchase consideration calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. It is given in the problem as lump sum amount. Even the mode of payment is given specifically. We have written down. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rewrite ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will prepare realization account in the books of ಹಿಮಾಲಯ. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4,50,000, ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 2,40,000, ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ 1 lakh, ಟು ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. We have written all these items. Then no liabilities are taken over. So on the credit side, no liabilities are written. Next, purchase consideration by Nitin Limited account 8 lakh rupees purchase consideration. Next, there is one expense alwa. What is that expense? Reconstruction expense. Illi nodi 5th point alli reconstruction expense. How much? Rupees 5,000. That is written here. Now debit side is more. So 4,50,000 plus 2,40,000 plus 1 lakh plus 50,000 plus 10,000 plus 5,000, 8,55,000 on both the sides. Here 8 lakh we have. So 55,000 is the balance. It is loss on realization transferred to equity shareholders account. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬೈ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 8 lakh, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನಿತಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ನಿತಿನ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 8 lakh. Now this is purchase consideration. We have already explained that purchase consideration is received in the form of equity shares 7 lakh, 1 lakh cash. So buy equity shares in Nitin Limited account 7 lakh, buy bank account 1 lakh. So total 8 lakh rupees is received. Now next ledger we have to prepare is equity shares in Nitin Limited account. Equity shares in Nitin Limited account. So equity shares in Nitin Limited account should be prepared now. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕುವ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಟು ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ಟು ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 7 lakh. ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 7 lakh. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಎಸ್, ಅದು ಟೋಟಲ್ 7 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is not there because opening balance is already transferred to realization account and that account is closed. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ 5,000, ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೆನಪು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ 1 lakh, ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿತಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh rupees. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Now what we should do is, you should look at the balance sheet. Balance sheet ಗೆ ಹೋಗುವ. I will explain you the balance sheet. See here, creditors, bills payable. Two liabilities are there, which is not taken over by the new company, but we have to pay them. ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡದಿರ್ಲಿ, ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. We cannot keep the creditors and bills payable or any liabilities without payment. We have to make payment to the liabilities. So that is written here in the bank account. ಇಲ್ಲಿ cash ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ by creditors account 3,000, by bills payable account 20,000. Now we have 1 lakh rupees on the debit side, right, on both the sides. Then minus 3 items, you'll get 45,000 balance, which is transferred to equity shareholders account by equity shareholders account. Bank account ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಉಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು equity shareholder ಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. So now we prepare equity shareholders account. You see the balance sheet. In the balance sheet, we will check from the, first of all, equity shareholders account. We have realization account. Realization account ಅಲ್ಲಿ 55,000 balance ಬಂದಿದೆ. Realization account, just check the realization account. We have just prepared now. In realization account, on the credit side, there is a balance of 55,000 transferred to equity shareholders account. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ equity shareholders account ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 55,000, ಅದಲ್ಲಿಗೆ ತರುವ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 55,000. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೋಗುವ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೋಗುವ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh, ಇದೆರಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh to ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ to asset side, it is there in the asset side, so we have written on the debit side. Next, you see, is there any equity shareholders account anywhere? ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ನೋಡುವ, ಎರಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, see here, by equity shareholders account rupees 7 lakh, which is written here. Two equity shares in Nitin Limited 7 lakh. Next, again in bank account there is by equity shareholders account, which is transferred here to bank account final settlement 45,000. Okay, I've understood this ledgers. Now we will move to the journal entries in the books of Nitin. This is transferee company, buying company. ಯಾವುದು? Buying company. So whose business purchase account data to liquidator of Himalaya Limited 8 lakh each. Liquidator of Himalaya account limited account data to equity share capital to bank account. This is purchase consideration received in the form of shares and also in the form of cash. Next, we will transfer all the liabilities. We will transfer all the assets. No liabilities are transferred here because liabilities are not taken over. And also they are transferred here at agreed value. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4,50,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 2,40,000, debtors account 1 lakh, stock account 50,000, cash account, debtor to business purchase account. So this is 10,000. Business purchase account, this is purchase consideration 8 lakh. Now here if you total, you will get 8,50,000 minus 8 lakh, balance is 50,000. So it is transferred to capital reserve account. So that is the difference. The difference on a capital reserve account ಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, 1,40,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿ, 1,50,000 40,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು
5 rupees ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 rupees is collected from them. So bank account debtor to equity share capital account 1,40,000 into 5 rupees 7 lakh. 4,40,000 equity shareholders paid on allotment rupees 5 per share. So that is all. Now we will move to the balance sheet. Balance sheet ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 7 lakh, ಇಲ್ಲಿ 1,40,000 ಇದು, ಇಲ್ಲಿ 7 lakh. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 lakh ಆಯಿತು. 1,40,000 into 5 rupees, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 5 rupees, ಟೋಟಲ್ 10 rupees. 1,40,000 into 10 rupees, 14 lakh. So 1,40,000 equity shares of rupees 10 each, 14 lakh. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ rupees 50,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ 50,000. Then these are the stock ವರೆಗೆ, land building, plant and machinery, debtors, stock ವರೆಗೆ write as it is from the this one, this journal entry. ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆ. So 4,50,000, 2,40,000, 1,50,000. Cash, how to write the cash? Now in these 4 journal entries we have to check the cash. 4 journal entry ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡುವ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1 lakh, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,000. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 lakh minus 10,000, 90,000. Here again on the debit side again 7 lakh. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7,90,000. ಸಾರಿ 6,10,000. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 7 lakh ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000, 7,10,000, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 lakh. 7,10,000 ಇಂದ 1 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,10,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 10,000 plus 7 lakh minus 1 lakh is equal to 6,10,000. So total will tally both the sides. Hope you have understood. I have some multiple choice questions, theoretical multiple choice questions which test your understanding of the chapter. First one, according to KS 14, accounting standard 14, purchase consideration is the sum of the payment made to debenture holders and shareholders, debenture holders, shareholders, creditors, debenture holders and shareholders. So ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಎಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬರ್ತದ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ದೆನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಇನ್ನು ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. If the purchase consideration is less than the net assets of the transferor company, then the difference will be shown as. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೀತೀರಿ. ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್.